লন্ডনে ড্রাগ একটি অন্যতম সমস্যা এবং এর বিস্তার টাওয়ার হ্যামলেটসে বলা হয়ে থাকে অনেক বেশি। টাওয়ার হ্যামলেটস পাড়া কাউন্সিলের উদ্যোগে টাউন হলে মেয়র লুৎফুর রহমান এ নিয়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন এবং ড্রাগ সমস্যাটা কিভাবে নির্মূল করা যায় সে বিষয়ে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সেই উদ্যোগের অংশ হিসাবে আজকে পাড়া কমান্ডার এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নেতৃবৃন্দ সহ কাউন্সিলের সমন্বিত উদ্যোগে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের এই কর্মযাত্রা শুরু হলো। Drug destroys families, damages people for a long time, and it costs a lot for us as a local authority, on society and for the police. We can't do it on our own. You're very important to us, the media houses, the partners, the borough, the police, the schools, the voluntary sector, the council, the parents. We got to work in partnership to combat and deal with the supply on our streets and to help those who are already on drugs. I'm James Conway, I'm the BCU Commander for Tower Hamlets and Hackney. Delighted to be here today with the Mayor and the Councillor launching the misuse of drug strategy here in Tower Hamlets. At its heart is a partnership approach to tackling our drugs challenge. This is a societal challenge. One thing's for certain, we cannot simply arrest our way out of this problem with the police. This is in part about using a public health approach to tackle the challenges of addiction that still remain within our communities. This is also an approach which has the protection of the vulnerable at its heart, so whether that be children who are exploited by drugs gangs, whether it be vulnerable adults who are exploited by those same criminals, and we enjoy a very strong partnership approach here in Tower Hamlets to tackle that exploitation. And then of course there is a law enforcement aspect. আজকে আমরা কম্ব্যাটিং ড্রাগস পার্টনারশিপ লোন ট্রাইছে আমরা খিলান ড্রাগসটা আমরা তো কমাইতাম আজকে বিভিন্ন প্ল্যানস আমরা ডিসকাস করছি আমরা মেইন 3 পিলার্স অফ ফোকাস করলাম একটা হইলো আমরা ডিমান্ড রিডিউস করতাম যে ড্রাগস মানুষের যে সাইন যেটা যে ডিমান্ড একটা এটা আমরা কমাইতাম এটা খিলান আমরা করবো আমরা প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কুলও আমরা প্র্যাকটিশনার্স আমরা ফাটাইমো আর ড্রাগসের রিস্কস আর কনসিকুয়েন্সেস যেন বোঝানি হইব তারপর মেয়র সাহেবে প্রায় 14 মিলিয়ন পাউন্ড ইউথ সার্ভিসেস খরচ করছেন আমরা খালি ইউথ ক্লাব হল থাকতো না এভরি বোর্ডও বাট ডিট্যাচড ইউথ টিম মানে ইউথ ওয়ার্কার্স তারা বারা গিয়া ইয়াং পিপল লগে এঙ্গেজ করবা সেকেন্ড পিলার আমরা স্ট্র্যাটেজি রইল আমরা ট্রিটমেন্ট সার্ভিস আমরা যদি যারা ড্রাগস ইউজ করেন তারা যদি আমরা ট্রিটমেন্ট হারাইতে পারি তো ড্রাগসের ডিমান্ড কমবো আমরা প্রায় 2000 মানুষ এখন বর্তমানে ট্রিটমেন্ট আসেন দ্য লার্জেস্ট ইন লন্ডন আসলে লন্ডনের মাঝে আমরা যত মানুষের আরও ট্রিটমেন্ট হারাইতে পারি ভালো হইব ট্রিটমেন্টের লগে আমার টু অ্যাড মেয়র সাহেব 1.4 মিলিয়ন পাউন্ড তাই কমিট করছেন এক কালচারালি সেন্সিটিভ ট্রিটমেন্ট সেন্টার আমরা ঠামামলত রাখবার লাগে and to us as a local authority, we have invested money in CCTV cameras, just over £4 million. We have 350 CCTV cameras. All of them are working. We have a fantastic control room. We're working with the police to make sure we pick up and the police action criminal activity as soon as possible. We've also invested in Tower Hamlets enforcement officers. Some 62 additional officers will be in place, over £2 million on investment. We want to make our streets safe. But targeted where we have real impact, which is focusing on those organised crime networks that blight our communities, exploit our children and pervade the violence that often accompanies the drugs market. And that's certainly where our policing focus is here on Tower Hamlets, and we've had some great successes in the last few years in that area, and I'm delighted that this strategy supports that work across those 3 key areas going forwards. ড্রাগস যারা ইলিগেলি বেচে এটা ট্যাকল করার লাগে সো আমরা পুলিশের লগে আমরা কাম করি এটা ট্যাকল করার লাগে গত 1 বছরের ভিতরে সিন্স লাস্ট অক্টোবর প্রায় 2000 অ্যারেস্ট হল হয়েছে ড্রাগসের লাগে সো আমরা পুলিশের অ্যাক্টিভিটি কাউন্সিলর লগে কাম করিয়া অ্যারেস্ট হলর বাট উই নো খালি অ্যারেস্ট করলে পুলিশের কাম করলে এটা ড্রাগস আমরা হরাইতে পারতাম না সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ট্রিটমেন্ট আমরা প্রিভেনশন অফ ডিমান্ড একটা কমানি আর পুলিশের কাম আমরা একলগে মিলাইয়া আমরা ইনশাল্লাহ ড্রাগস কমাইমো And I say to our parents, please look after your children. You do. You're wonderful parents. Our teachers are fantastic. Just be vigilant. Be extra careful. Make sure your children are coming home on time, doing their homework. If they go out to play, they come back on time. You keep an eye on them. And as Tala has said, it's about
also caring for those who are already on drugs, giving them treatment, rehabilitating them, making sure they come off drugs and they remain off drugs. The culturally sensitive drugs project we are in the process of designing, delivering, inshallah should make a difference. আনোয়ারুল ইসলাম মবি, 52 বাংলা। লন্ডন থেকে প্রচারিত কোটি প্রবাসীর কণ্ঠস্বর 52 বাংলা। 52 রক্তস্নাত প্রতিশ্রুতি আমাদের স্পন্দন, মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চেতনার উৎস। 52 বাংলা টিভি, বাংলা সংযোগ দেশে দেশে, কানেক্টিং বাংলা গ্লোবালি।